Start by listening to the French audio without reading. Don't try to understand everything. Just follow the flow. Listen again, picking up more details each time. Only then check the English version and return to the French once more. Le pendentif des Mireval. Dans le quartier le plus ancien de Rouen, là où les maisons à pans de bois se penchent les unes vers les autres, comme pour échanger des confidences honteuses au-dessus des passants, il existait autrefois une boutique de prêt-sur-gage dont l'enseigne, noircie par le temps, portait en lettres presque effacées ce nom. L. Varnier, avance sur dépôt. Les gens modestes y entraient avec des objets enveloppés dans du linge, des alliances, des montres, des couverts d'argent, parfois les derniers souvenirs d'une famille décente tombée dans la fortune. Ils en ressortaient plus pauvres encore qu'ils n'étaient venus, car il n'est pas de misère si nue qu'un usurier ne puisse encore l'écorcher. Le maître de ce lieu, Lucien Varnier, était un homme de 58 ans, sec, pâle, d'une correction sévère, dont les mains semblaient avoir été faites non pour bénir, ni pour créer, ni même pour saisir avec vigueur, mais pour compter. Son visage avait cette rigidité parcheminée qu'acquièrent certains vieillards avant l'âge, lorsqu'une seule passion, longtemps entretenue, a dévoré toutes les autres. Chez lui, cette passion n'était ni la luxure, ni l'ambition, ni la science, mais l'accumulation froide, abstraite, presque métaphysique, de ce que les autres perdaient. Il n'aimait pas l'or pour ses plaisirs, il l'aimait pour l'abdication qu'il provoque, pour l'abaissement visible des hommes devant lui. Il tenait des registres admirables de précision, classait chaque gage avec une piété sinistre, et se flattait de n'avoir jamais cédé à la pitié, qu'il appelait volontiers la première faiblesse des commerçants ruinés. Il vivait seul au-dessus de sa boutique, dans un appartement étroit dont les fenêtres donnaient sur une cour humide. Aucun ami ne le visitait. Il soupait d'ordinaire devant ses livres de comptes, et son unique volupté consistait à rouvrir, le soir, les tiroirs du coffre principal pour y contempler, rangés dans des sachets ou des écrins, les débris de tant d'existences compromises. C'est au commencement de novembre, par une pluie persistante qui donnait à la ville une odeur de pierre mouillée et de suie refroidie, qu'entra chez lui une femme nommée Éléonore de Mireval. Le nom, jadis connu dans la région, ne signifiait plus grand-chose depuis la ruine ancienne de cette famille. Elle appartenait à cette noblesse déclassée qui conserve longtemps les manières après avoir perdu les moyens de les soutenir. Elle portait un manteau démodé, mais bien entretenu. Son visage, quoique épuisé, gardait une distinction qu'aucune fatigue ne parvenait à dissoudre. Elle demanda, avec une retenue pénible, si M. Varnier consentirait à lui avancer une somme sur un bijou de famille. Lucien leva sur elle ses yeux décolorés, aussitôt alerté par ce mélange d'orgueil blessé et de nécessité absolue qui annonce les meilleures affaires. Il l'invita à s'asseoir, ce qu'elle refusa, puis il étendit sur le comptoir le petit carré de velours noir qu'elle avait tiré de sa poche. Le collier, ou plus exactement le pendentif central d'un ancien collier aujourd'hui démonté, apparut alors sous la lampe. Je n'ai jamais vu l'objet. Je ne rapporte ici que ce que consignèrent plus tard les rares témoins de l'affaire. Tous s'accordent à dire qu'il était difficile d'en définir la forme avec exactitude. On parlait d'une monture d'or ancien, non brillante mais sombre, presque fauve, travaillée selon des lignes qui n'appartenaient à aucun goût moderne. Au centre reposait une pierre rougeâtre, plus profonde qu'un rubis, mais moins limpide, comme si une lueur y avait été emprisonnée dans du sang refroidi. Autour de cette pierre couraient des motifs si singuliers que le regard, au lieu d'en suivre docilement la logique, semblait y trébucher. Certains croyaient y reconnaître des feuilles, d'autres des griffes. D'autres encore, après coup, parlèrent de caractères inconnus. Éléonore de Mireval précisa que ce bijou devait être rendu sous 3 semaines. Elle n'insista pas sur sa valeur marchande, qu'elle disait secondaire, mais sur sa nécessité familiale. Il provenait, affirma-t-elle, d'une branche très ancienne des Mireval,
établi jadis dans le Vexin, et ne devait en aucun cas être vendu, fondu, ni conservé au-delà du terme convenu. Sa voix trembla légèrement lorsqu'elle ajouta « Je vous demande de noter cela très exactement, monsieur. En aucun cas. » Lucien eut ce sourire étroit qui, chez lui, remplaçait la politesse. « Madame, les clauses sont simples. Vous recevez une somme. Vous revenez avec le remboursement et les intérêts. À défaut, l'objet devient ma propriété, conformément à la loi. » Elle hésita. Cet objet n'aime pas rester hors de la famille. Il leva les yeux, croyant à une superstition de province. Les objets, madame, n'aiment ni ne haïssent, ils se vendent. Elle pâlit, mais accepta néanmoins l'avance, plus faible qu'elle n'espérait, et signa. Au moment de quitter la boutique, elle se retourna encore une fois. « S'il vous plaît, monsieur Varnier, quoi qu'il arrive, ne gardez pas ce pendentif après l'échéance. Il y a sur lui quelque chose de très ancien. Nous ne le possédons pas, nous le portons seulement. » The Mireval pendant. In the oldest quarter of Rouen, where the half-timbered houses lean toward one another as if to exchange shameful confidences above the heads of passers-by, there once stood a pawn-shop whose sign, blackened by time, bore in nearly faded letters the name L. Vanier, advances on deposit. Modest people would enter carrying objects wrapped in cloth, wedding rings, watches, silverware, sometimes the last remnants of a once respectable family fallen into misfortune. They would leave even poorer than they had come, for there is no misery so bare that a usurer cannot still flay it. The master of this place, Lucien Vanier, was a man of 58, thin, pale, of severe propriety, whose hands seemed made neither to bless nor to create, nor even to grasp with vigor, but to count. His face bore that parchment-like rigidity acquired by certain men before their time, when a single, long-nurtured passion has devoured all others. In his case, that passion was neither lust, nor ambition, nor knowledge, but the cold, abstract, almost metaphysical accumulation of what others had lost. He did not love gold for its pleasures. He loved it for the abdication it provokes, for the visible abasement of men before it. He kept registers of admirable precision, classified each pledge with a sinister piety, and prided himself on never having yielded to pity, which he readily called the first weakness of ruined tradesmen. He lived alone above his shop, in a narrow apartment whose windows looked out onto a damp courtyard. No friend ever visited him. He usually supped in front of his account books, and his only indulgence consisted in reopening, in the evening, the drawers of the main safe to contemplate, neatly arranged in pouches or cases, the remnants of so many compromised lives. It was at the beginning of November, during a persistent rain that gave the city the smell of wet stone and cooled soot, that a woman named Eleanor de Mireval entered his shop. The name, once known in the region, no longer meant much since the long-ago ruin of that family. She belonged to that fallen nobility which retains its manners long after losing the means to sustain them. She wore an outdated but well-kept coat. Her face, though worn, retained a distinction that no fatigue could erase. She asked with painful restraint whether Monsieur Varnier would agree to advance her a sum on a family jewel. Lucien raised his faded eyes to her, immediately alerted by that mixture of wounded pride and absolute necessity that announces the best transactions. He invited her to sit, which she refused. Then he spread on the counter the small square of black velvet she had taken from her pocket. The necklace, or rather the central pendant of an old necklace now dismantled, appeared beneath the lamp. I have never seen the object,
I report here only what the rare witnesses of the affair later recorded. All agree that it was difficult to define its form precisely. It was said to be set in old gold, not bright but dark, almost tawny, worked in lines that belonged to no modern taste. At its center rested a reddish stone, deeper than a ruby but less clear, as if a glow had been imprisoned within cooled blood. Around this stone ran such singular patterns that the eye, instead of obediently following their logic, seemed to stumble over them. Some thought they recognized leaves, others claws. Still others, in hindsight, spoke of unknown characters. Eleanor de Mireval specified that the jewel must be returned within 3 weeks. She did not insist on its market value, which she called secondary, but on its family necessity. It came, she said, from a very ancient branch of the Mireval family, once established in the Vexin, and under no circumstances was it to be sold, melted down, or kept beyond the agreed term. Her voice trembled slightly as she added, "I ask you to note that very precisely, monsieur. Under no circumstances." Lucien gave that narrow smile which, for him, replaced politeness. "Madame, the terms are simple. You receive a sum. You return with repayment and interest. Failing that, the object becomes my property, in accordance with the law." She hesitated. "This object does not like to remain outside the family." He looked up, taking it for provincial superstition. "Objects, madame, neither like nor hate. They are sold." She turned pale, but nevertheless accepted the advance, less than she had hoped, and signed. As she was leaving the shop, she turned back once more. Please, Monsieur Vanier, whatever happens, do not keep this pendant after the due date. There is something very ancient upon it. We do not possess it. We merely bear it.